Ayun na nga. Hello guys. Yon. Grabe. Nalito tayo ng 20 minutes mahigit. Nagkaroon kasi kami ng na medyo nalate kami ng end kanina sa namin live stream sa kasing account namin. And sorry for the delay of our live stream. And I hope na nandyan pa kayo. Right now we have 16 viewers. So shoutout sa inyo lahat. Hello, shoutout sa iyo, Zay Yamot. Shoutout sa iyo, Ma'am Maricar Apostol. Congrats nga pala kay Sir Dan sa kanyang successful delivery ng topic kanina. Good evening, Prof. D. Good evening, Rosaya and Sanoy. Yan. By the way, sa mga bagong viewers natin, I am Math Teacher Gon sa ating, commonly known as Math Teacher Gon sa ating Facebook page, saka sa ating YouTube channel. And currently, we're live sa ating Facebook page, saka sa YouTube channel. And I hope sa mga nanonood dito sa atin ngayon, you can consider subscribing tuloy. Subscribe agad. You can consider sharing this live stream about this topic. Shoutout sa iyo, Prof. D. Sir Jeffrey Del Mundo. Shoutout din sa kanyang may bahay na si Ma'am Hazel Joy Del Mundo. Ang hirap ng live. Grabe. Unlike sa mismong recordings ng mga video sa YouTube. Grabe. Ang hirap na setup. Nag-lag na yung laptop ko. Okay? So, kanina, we actually have our discussion about solid figures na dineliver ni Sir Dan Apostol for grade 6. And right now, magiging topic natin is for those grade 5. And I know na ito ay magiging topic din naman ng dating grade 6 last second quarter. And I think magiging topic dito ng grade 4 students para sa darating nilang next quarter. And for sure, hindi lang naman mga students natin ng benefit ito. I know some of the adults na nanonood sa atin ngayon who are interested in taking the civil service examination, at sa lahat ng mga estudyante or kung sino man nanonood ng topic na to or ng live stream natin, I hope na matutunan niyo yung discussion natin kasi isa to sa mga topic na napakadaling i-relate sa real life situation natin. So ito, shoutout tayo kay Raiza and Sanoy. Sir, nakasubscribe na ako sa YT channel mo. Thank you. Okay. Shoutout sa iyo, Kenneth Aplacador. Oy, si Sir Kenneth to. Shoutout sa iyo, sir. Hello po. Ayun. Ay, nagkakitaan pa sila sa comment section. Shoutout sa iyo, Sir Mark Anthony Gomez. And ayun, napaka-supportive ni Zay Yamot. Shoutout sa iyo, Ma'am Zaylene from Daliwanag. So, in a bit, we will start our discussion. Ito po, shoutout po sa iyo, Sir Dan Alexander Apostol. And I would like to thank yung sponsor namin nitong live stream namin. And sa mga gusto pa pong mag-sponsor for us to continue this kind of activity na mapag-deliver ng quality free tutorial sa mga bata natin, I hope na you can consider send us virtual gifts through GCash, o kaya you can contact ka sa aming Facebook page saka sa ating YouTube channel. And we are planning to continue this whole third quarter, and I hope na kayanin pa ng powers namin this fourth quarter na matulungan natin yung mga bata natin. And help me to share this live stream, guys, para mapanood ng inyong mga chikitings at ng mga kakilala niyo mga estudyante. Okay? So, kanina nahihirapan ako sa setup ko kasi dalawang laptop na yung gamit ko, parang hindi kaya ng isang laptop, and papalit-palit ako. Yun. So, this topic is all about this one. We have the percent rate and base, and this one was scheduled 6 p.m. Dapat ngayon 6:30 na. And I hope na ma-deliver ko to accurately, and sana matulungan niyo ako. And shoutout sa iyo, Ma'am Rodeline Q. Peña, napaka-supportive mo. Thank you sa coffee. Okay, kakatimpla lang ng coffee. Okay, thank you sa iyo, ma'am. So, let's start this one. Okay. Nasaan na ba yan? Yan. Start tayo. Okay, so I am tasked to deliver percentage, rate, and base, and this one is actually for the grade 5 students. Right now, this is their topic for the week 1 and week 2. Again, percentage, rate, and base. And kanina, napanood ko rin, this was also delivered by the EdTech unit. And I hope na yun, maging successful natin live stream. So let's continue. Okay, before we start, siyempre, I need to deliver the objective of this video. And I hope na kapag kayo nanood,
pagkatapos na itong video, at the end of this video, you should be able to, ito yung number 1 natin, you should be able to define percentage, rate, or percent, and base. And next objective natin, this time, you can easily identify the base, percentage, and rate in a problem after this live stream. And lastly, you can also solve problems involving finding the percentage, rate, and base. So, medyo mabigat yung ating objectives kasi tatlo yan. Normally, dalawa lang. And I hope na kahit isa man lang sa mga objectives na yan ay ma-achieve nyo sa live stream natin. So, those are the targets natin this live stream. So, let's continue. So, review muna tayo. So, sabi dito, what is the product of 0.25 and 40? So, we have here letter A, 5. We have B, which is 10, we have letter C, which is 20, and we have letter D, which is 35. You can comment down below kung ano yung mga sagot nyo para makita natin kung alam nyo ba. You can still remember how to multiply a decimal and a whole number. Again, what is the product of 0.25 and 40? Pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Okay, again, what is the product of 0.25 and 40? So, meron ba tayo dito mga comments? Walang nagka-comment sa atin eh. Labas muna natin ng konti. Tingnan natin yung mga comments ng ating live streamers. Okay. Ayan, ganda sa'yo, Sir Gomez. Yan. What is the product? Oh, meron na, 10 daw. Sabi ni Sir, 10. Sir, wala pa sa choices yung 10. Ay, anong letter yung 10 natin, sir? According to Sir Dan Apostol, the answer is 10. Okay. So yan, ang answer po natin ay letter C, 10. So again, letter C po yung sagot natin. So na-reveal na po natin yung ating sagot. Letter B daw, letter B. Hindi yan. Ay, letter B nga, letter B. Nagkamali tayo rito, sorry. Next question natin. We have here in the next question. Write the given rate in decimal form. Yan. Shoutout sa'yo, Omega Marie Cristobal. Right now, hindi ko mapin yung mga comments nyo. Later on, i-pin natin yan. Write the given rate in decimal form. So, one of the important skill na dapat alam nyo na before tayo mapunta sa ating discussion about percent, rate, and base is you know how to convert a percent or rate into a decimal form, okay? So, sabi ni Raisa, sorry, napapapaling ako sa isang screen. Sabi ni Raisa, Raisa Ansana, shoutout sa iyo, 0.25. Pero may tanong, di ba? She's not sure about her answer. Sabi naman ni Jamie, ni Sir Dan Apostol, Cherry, ni Mr. Mark Anthony Gomez, and ni Cherry, ay, sir, 0.25 or 0.25. So, let's reveal the answer. The answer here is 0.25. So if your answer is 0.25, tama rin naman yun. So, sir, paano nga ba tayo nag-convert ng isang given rate into decimal form? So basically, guys, ang ginagawa lang naman natin dito is that ang ginagawa natin is mula dito sa ating decimal point dito, we will move 2 decimal places from right to left, 2 decimal places, 1 and 2. And then maglagay ka rito ng 0. So that will become 0.25. So very good sa mga nakakuha ng ating tamang sagot. Again, the decimal form of 25% is 0.25. So let's continue. How about this one? 3%. Yan. Meron na mga tuties sa grade 6 na kung saan sometimes nagkakamali sila on how to convert this one into decimal form. And even sa mga adult natin, hindi ko sinasabi nga hindi kayo marunong they didn't know how to convert a rate into decimal form. So sa ating mga viewers, okay, sabi ni Sir Dan Apostol, you have 0.03. Okay? Jamie, Marcelino, Princess, wow, ang gagaling nito mga estudyante natin dito. Raiza, Ansano, oh. So let's reveal the answer kasi late tayo, di ba? Pero ang gagaling ng mga viewers natin Ay, shoutout sa mga viewers natin. I hope na ma-share niyo yung ating live stream. Kala mo parang gamer lang no?
Okay, so the correct answer is 0.03. Okay. So, explain lang natin na mas mabilis lang. Sir, how come naging 0.03? Basically, guys, again, magkakaroon tayo dito ng decimal point. This is a whole number. Imagine mo. So, you can convert this into what? 1 and 2. So, dito nag-end yung inyong point. So, 0 here, and then you can put here 0. So, basically, the equivalent decimal form of 3% is 0.03. Okay, very good. Aba, mga napakagaling na mga viewers natin. Continue natin for the last question in our review. How about this one? Oh, sir, but ang laki po, lagpas po ng 100%. It's possible. So write the given rate in decimal form. 126%. What is the equivalent decimal form of 126%? Yan. Wait natin yung mga live viewers natin. Medyo mahina yata internet niyo. Ang bagal niya magsagot. Medyo ka lang. Yan. Hintayin natin mga oras. Jamie, sabi ni Justin, hello sa'yo, Sever Garia. Shout out sa'yo. Mamaya pipin natin yung comment mo. Hello sa'yo, Justin Lamoste, Sever Jamie. Sabi ni Sever, what's that? Sever ba? 0.126. Try natin mamaya. Reveal natin. Sabi naman ni Raisa, 1.26. Ewan, sir. Dapat sigurado tayo. Cherry, 1.26 din. Regarding naman kay Yamot, 1.26, sir. Okay. So, Mega Marie Cristobal, 1.26. So, let's reveal the answer. Okay, the correct answer is 1.26. So, sir, paano po nangyari yun? Di ba, mag-start tayo dito yung decimal natin. And then we will move 2 units from right papunta sa left. So, we will move 2 units, 1 and 2. At dito nag-end yung ating decimal point. That's why the correct decimal form of this given rate, 126%, is 1.26. So, ayan. So, ang dami nakakuha tama sagot Sa mga nalilito pa rin dito, I hope na natulungan kayo ng itong review nito para magamit yun sa next part ng ating session. So, wait lang ano man natin pa oops. Yan, wait lang po. So, check natin yung ating live stream. Check natin. So, right now, yan. Sabi nito ni Cherry Laurente, 1.16. Thank you. So, tuloy na natin ating discussion, guys. Okay lang? Tuloy natin. Medyo naguluhan pa ako sa aking mismong laptop. Okay. So, continue natin yung ating discussion about this. So, kanina, naging objective natin is we need to define what are those terms, percent, rate, and base. Tapos, kailangan ma-identify natin. So, ito na yung mismong definition natin. To define those words, we can define percentage or P as a portion, part, or share. Or, kasi marami na ako confused dito. Pakita natin yung next term natin. Next term natin is yung rate. Maraming bata or maraming estudyante ang naku-confuse about the percentage. Iniisip nila, ito yung rate. That's why ito yung ating clarification. So when we say percentage, it is the portion or part. Part lang siya ng isang kabuuan. And always without. Again, the word is the word. What is the word, sir? The word is without, guys. Without a percent sign. Huwag kayo ma-confuse dito. And pagdating naman sa rate, ito, rate of percent. Usually with percent sign. Ito yung mismong merong percent sign. So I hope naging clarified sa inyo to, clear sa inyo to. Sir, pag nakasagot, may prize. Oh, may sagot. I-shoutout kita later sa mga nakatakuha ng tamang sagot. Shoutout ko kayo. Yan. So, next term natin, we have actually the base. Base is the original amount, usually the whole. Okay? So, we have the 3 terms na dapat natin matutunan. We have the percentage, we have the rate, and the base. So, again, ito yung mga definition of terms natin. So, let's continue. So, usually, sa next part naman natin, we need to identify which one is the percent, rate, and base in the sentence below. So, we have here
20 is 40% of 50. So, sir, bakit niyo po binibigay yung ganyan example? Sinama ko sa objectives ko to kasi maraming bata ang hindi pa rin hindi alam or confused about the percentage rate and base sa isang problem. Hindi nila kaya identify yung, sir, ano yung present dyan? Alin dyan yung base, rate, and percentage? So, sa tingin nyo, ano dito yung ano natin, yung percentage natin? Yan natin yung mga sagot niya. Identify the P or percentage. Yung R natin is yung ating rate. Yung base natin is yung B. So, meron kayo makakasagot sa atin. Tingnan natin sa ating live stream, sa ating comment section. Okay. Okay. Yan. Ayan, sabi daw, yung P daw is 40%. Okay. Cherry, yung P daw ay 20. Okay. What is our P? Sino natin mamaya? Shoutout kay Sir Jeffrey Del Mundo. Medyo malilate tayo na ating live stream, sir. Pasensya na. Kakasimula lang natin. So let's reveal the answer. Ano ngayon yung ating percentage rate and base? This is the answer. Yung percentage natin dito, guys, is yung 20. Yung rate natin is yung 40%. Yung rate natin is 40%. Yung base natin is yung 50. Okay, very good, Cherry, ah. Ngayon, sir, can you give us a tip or technique kung paano ba siya malaman? Ganito. Basically, kapag rate ang pinapahanap, huwag niyong kapag percentage ang pinapahanap, huwag niyong isipin na, ay, ito siguro siya yung 40. Ito siguro siya yung 40 natin, sir. Baka yung 40 siya. Hindi po. Actually, kapag may nakita kayong percent sign, automatic, that is your rate. Okay? That is your rate. And, sir, how about the percentage and the base? So, ito yung technique na ginagamit ko rito. Kapag ganito yung klase ng given natin. Yung actually, guys, yung percentage natin, again, tandaan nyo to sa mga estudyante natin, yung percentage natin is accompanied by the word is. Again, sa word na is. Ito yung magiging go signal nyo. Ay, yung ating percentage ay yung 20. Kasi meron siyang katabing word na is. So, ito yung iyong percentage. Okay? Yan yung percentage natin. Huwag kayo ma-confuse kasi ang daming nako-confuse dito about the rate and percentage. Again, kapag rate, siya yung merong percent sign. Ngayon naman, ito yung isa sa mga technique na ginagamit ko. I hope na magamit nyo to or ma-adopt nyo to. Yung word na is, yun yung palatandaan nyo that the percentage is itong number na to. So here in our given, the percentage is 20. So sir, how about the base? Paano agad natin ma-identify that the given number is the base? So yung base naman natin is accompanied by the word of. Ito yung word natin of. This is the word of. Kapag meron kang word na of, automatic, this number is your base. Okay? So I hope na nakakuha kayo ng mismong technique kung paano mag-deal yung mga problems na encounter nyo. So let's continue. I have here 25 is 1/3 of 75. Sir, parang may kakaiba. Ba't may fraction po tayo? Nakakatakot yan. Okay. So hindi po. Reveal natin yung answer natin para mas mabilis tayo. Here, 25 is 1/3 of 75. The percentage is 25. The rate is 1/3. Base is 75. Sir, bakit pa yung rate natin is 1/3? One way of expressing a percentage is you can convert that. May tumatawag lang. You can convert that into fraction. Okay? So, again, yan yung percentage natin, yung rate natin, tapos yung base natin. Next part naman natin is ito naman. We are done identifying the percentage, rate, and base. Puntahan naman natin ngayon ay yung mga examples na encounter natin. Yan, nakita natin kanina, yung mga typical examples, what is 25% of 180? Yan yung mga examples na typical natin nakikita. Next, yung mga real-life example naman, ito. Robin's daily allowance is 40 pesos. He spends 12 pesos for snacks. This is 30% of his daily allowance. Right now, sa mga nakikita natin ngayon,
At yung sa unahan, siya yung typical example na nakita natin sa mga textbooks, even sa mga worksheets ng mga teachers natin. At ito naman yung mga real-life examples na pwede natin maisip, ito pala yung example ng percentage, rate, and base. So, in the next part of our video, I will give you kung paano mag-generate ng formula. Okay? So, meron tayo ditong triangular representation about the formula of percentage, rate, and base. Yan. Ngayon, sir, importante kasing skill dito kung paano tayo mag-generate ng formula. So, basically guys, ang formula ng pagkuha ng percentage, eto. The formula is simply P is equal to rate times base. Again, P is equal to rate times base. Ngayon, wait lang po Yan. So, sir, paano po nakuha yung formula given yung triangular representation na yan? So, ito ginagawa ko. As you can see, meron tayo ditong letter P sa ibabaw. This is your P. Pag tinakpan niyo yan, pag nawala itong P na to, actually, that is equal P, tapos is equal to rate times base. Lagyan nyo lang itong multiplication symbol. So, yan. So, you have P is equal to R times base. Ngayon, sir, what if ang nawawala naman ay yung mismong rate? What is the formula for that? Parehas na po ba sila? Magkaiba sila. So given if this is your missing item or variable R, siyempre, you need to isolate R. Your formula should be R is equal to, ayan, pansinin nyo, R is equal to, ang natitira na lang na walang circle ay yung percentage and base. So, as you can see, yung arrangement nila, si P ay nasa ibabaw at si B ay nasa ilalim. So, you can convert that into a fraction wherein R is equal to percentage over the base. So, medyo ang ganda ng aking pagkakasulat dito kasi medyo naninibago ako sa pentab na ginagamit ko. Hindi ito yung usual na ginagamit ko sa mga live stream. Okay, ganyan naman yung formula natin para sa rate. Sir, last na lang po, paano naman kapag base ang hinahanap natin? So usually guys, pag base ang hinahanap natin, ito yung formula natin. Siyempre, you need to isolate the variable b, di ba? Ito yung variable b natin, you need to isolate it. So it will become b is equal to, ngayon, pansinin nyo naman, yung P natin and R, sila naman yung walang encircle, di ba? Walang circle. So yung P natin is nasa ibabaw, at yung R natin ay nasa ilalim. So the formula is simply base is equal to percentage over, ganda na sulat ko, di ba? R. Yan yung formula natin this is the formula for the percentage, formula for the rate, and formula para sa base. At ngayon, para ma-apply natin yung different formula natin, let's have the examples. Yan. Basically, number one natin, what is 20% of 160? Sir, parang kulang-kulang number. Ano pa yung pinaka-ano? So, let's identify first kung ano yung pinaka-problem natin dito. What is 20% of 160? So, check natin. So, tingnan nyo, anong nawawala dito, guys? Sa lahat ng mga nanonood, is it the percentage, base, or rate? Ano kaya nawawala dito? Hintayin natin yung mga sagot ng mga bata. Alin kaya nawawala? Is it the percentage, base, and rate? Oh, may sumagot na sa YouTube. Okay. Okay. Yan, percentage daw. Sabi ni Ria. P daw, P. Sabi naman Justin. May sagot agad si Justin. Very good, ha? May sagot agad si Justin na 32. Check natin. So, here guys, gamitin natin, pakita ko muna sa inyo itong triangular representation natin. So, sir, paano nga ulit malalaman kung ano yung nawawala? So, as you can see, meron na tayo ritong percent sign. So,
automatic, this is your rate. Meron ka ng R, di ba? Meron ka ng R. Yung R natin medyo pagod na. So, yeah, medyo pagod na yung R natin. And, sir, how about the others? Wala pa tayong base and percentage. As you can see, meron ka ritong word na off. Kung meron kang word na off, ito na yung buo or ito na yung base mo. So, anong nawawala? Ang nawawala ngayon dito ay yung is, which is yung percentage natin. Yung percentage natin ang nawawala. Very good yung mga nanonood sa atin. Sabi ni Raisa Ansano, 32. Check natin. Okay? So, given the formula for the percentage is equal to rate times base. We know that the rate is 20%, di ba? So, basically, guys, before nyo gamitin yung ating rate na 20% sa ating formula, you need to convert this one into decimal. So, you have to convert it into 0.20 or 0.2. So, yung rate natin is 0.2 times your base, which is 160. So, multiplying this, the answer is what? 32. Very good. Yung percentage natin is equal to 32. Okay, so napakagaling ng mga live streamers natin. Thank you. Sa mga nanonood sa atin dito, I hope that you can share this to your classmates or mga friends and even sa inyong mga timeline sa Facebook. Now, I would like to share another trick on how to calculate this mentally or easily. The percentage is 32. Gamit yung formula ng P is equal to R times B. So I have here a trick kung paano siya gamitin. As you can see, meron tayo ditong 20, di ba? And 160. Ginagamit ko siya kapag may mga zeros yung given numbers. So, as you can see, shortcut ko naman to kasi hindi naman lagi sa mga examination you need to use the formula. Sometimes kapag may time limit yung examination, you need to be quick, di ba? You need to be quick. So ang gagawin ko dito, I will cancel out 0 and 0 here in our 160. Tapos, I will multiply 16 and 2. That will give you 32. And this is your percentage. Yan yung sa mga ginagawa ko. And I hope na, you can, syempre, I will not stop you to use the formula kasi yun yung proper way at tinuturo ng mga teachers natin. And ako naman, I will give you additional info about this kind of formula. Itong trick na ginagawa ko. So I hope na, sa mga natuto ng trick na yan, I hope na makonsider nyo, makonsider nyo. Diba? So let's continue with item number 2. For example, number 2, 5 is what percent of 25? So sa mga live streamers natin, ano kaya nawawala? Again, alin kaya nawawala? Paki-comment po, is it the percentage, base, or rate? Alin po nawawala? Okay. Sabi rate. Oh, very good. Si Ria, rate daw. Good evening po, Ma'am Renaline. Sabi ni Princess Sonia Limbo, rate po. Okay, very good. Ang nawawala po natin ay rate. Sir, bakit po rate? Kung napansin, di ba wala tayong percent sign? Automatic rate. Kasi right now, meron tayong word na off, which is meron present na yung ating base. Present na yung base natin. Present na yung base natin, di ba? So, meron na tayong base. Tapos, meron tayong is dito. Ibig sabihin, ito na yung inyong percentage. So, ang nawawala sa atin ngayon, what is the percent? Kita naman, di ba? So, ang nawawala sa atin ngayon ay yung mismong rate natin. So, given this triangular representation, you can generate the formula. Ang formula natin is that you have this rate is equal to percentage over the base. Okay. So, kung mapansin nyo, yung percentage natin is simply 5. Tapos, yung ating base is 25. Okay, paki-divide nga po. What is 5 divided by 25?
What is 5 divided by 25? Okay? 70. Check natin mamaya. Okay, so sabi ni Justin, 25%. So kapag dinivide nyo to guys, ang makukuha nyo dito is ito. Ang makukuha nyo ay ito. Rate is equal to 0.20. Pero syempre, we need to convert it into rate na meron siyang percent sign. Yung percent sign, yung percent ito is equivalent to 20%. Parehas lang sila. Okay? Yan. Pwede, tama na sir, si Mr. Gomez, sabi ni Sir Gomez, so pwede rin po bang 1/5? Yes, you can simplify the fraction and divide it, di ba? And still, the answer is 0.20 and or 20%. Okay? Yung 0.2 po natin ay 20%. Okay? So let's continue. For the example number 3. 7 is 70% of what number? Again, 7 is 70% of what number? Yan, check natin kung ano ba nawawala rito. So, pakita na natin. So, as you can see guys, meron na tayo ritong percent sign. Ibig sabihin natin yung rate natin. This is our rate. Ito naman, meron tayong word na is. Ibig sabihin, this is your percentage. At of what number? Of what number? Ibig sabihin, nawawala yung kabuuhan. So, meaning to say, ang nawawala sa atin dito yung base. So, nawawala sa atin na yung base. So, using this triangular representation, we can generate the formula in which your base is equal to percent over the rate. Okay? Yun yung formula natin. So, yung percent natin is simply, yung percentage natin is simply 7. And yung rate natin is 70%. And again, before nyo gamitin sa inyong formula, yung mismong rate nyo na 70%, you need to convert that into decimal form. And that will be 0.7 or 70. Okay, paki-divide nga po. Tingnan natin kung ano sagot. What is the base? Okay, may nakikita na ako. 10. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Very good si Ria, Justin, si Riza. Shoutout sa'yo, Riza. Yan. And by the way, sa mga nanonood po sa ating live stream, later on, meron tayong live stream about statistics and probability. Will be a bit late kasi late na tayo nakapag-start ng ating live stream ngayon. And hopefully, we can purchase another account for StreamYard para hindi na kami magkakaroon ng overlapping sa time ng aming pag-live stream. Good evening sa iyo, Prof. D. Shoutout sa iyo. And he's preparing for his live stream. Good evening din sa iyo, Lance, mula sa YouTube. And I hope na you can share this to your family para mas lalong lumago yung ating live stream or yung ating channel sa page natin. So, the correct answer here, guys, is simply base is equal to 10. Alam niyo ba, ako, sometimes, kapag mga ganitong klaseng problem, mini-mental ko lang siya. Pero hindi ko naman siya sinasabi to brag. Pero ang pinakano ko rito, para sa mga live viewers natin, para magawa niya rin yung mga ginagawa namin ng pagkakaroon ng mental calculation, you need to deal with more problems para maging sanay na kayo kung paano siya i-solve ng mas madali. Diba? Okay? Again, very good sa mga si Raisa, si Princess, si Jamie, si Ria sa pagsagot ng 10. Okay? So let's continue. Ayan na, quiz na tayo guys. Quiz na tayo. Sa mga viewers natin, check natin ngayon kung sino yung natuto talaga sa ating live streams. Wait lang muna ha, wait lang ha. Check lang muna natin. Greet lang muna tayo sa mga live viewers natin. Yan. Okay. So, check natin. Medyo late na tayo. Grabe, ang daming comments. Hindi ko mapin. Ayun, good evening sa'yo, Prof. D. Good evening, Lance.
Shoutout sa inyo. Meron tayong 14 viewers. Yan. Okay. Okay. So let's continue with our quiz before we end this live stream. So let's continue. I hope na masagot yung mga questions natin eh. Yan. So let's have exam. We have quiz number 1. Napakita na natin ito kanina. Nagpulit lang tayo. Quiz number 1. What is 30% of 210? Guys, what is 30% of 210? Yung makasagot ito, may libreng shout out. What is 30% of 210? Actually, ang nawawala dyan, guys, is ano? Is percentage. Kasi present yung ating rate and yung ating base. What do you think is the 30% of 210? Yan. Oh, may sumagot ng 70, may sumagot ng 63, may sumagot ng 63. Ano kayang tamang sagot? Okay, so pakita na natin tamang sagot. The correct answer here is, oops, may typographical error tayo rito. Meron tayong typographical error about this. Yan. I hope na mapatawad nyo ako. Yan. This one is not 60, not 60. Oh, may nakita ba kayong 60? Wala naman, di ba? Sir, di gumagana comment section ko, haha. Di naman kita yung 60, di ba? The correct answer here is 63. You can use the formula. Sorry typographical error tayo rito. The correct answer is 63. Sir, paano nyo nakuha yon? You can use the formula, percentage is equal to base times rate. You can use 0.3 times 210. It will give you 63. And yung tinuro ko nga sa inyo trick kanina, you can, pag nag-end sa 0, yung dalawang given numbers, you can eliminate this 0. Pag nyo eliminate nyo to, and there you have it. You have 3 times 21, and that will give you 63 as the answer. Yan. Very good. Very good sa mga nanonood sa atin. Yan. Very good si Justin. You can still remember yung ating formula na percentage is equal to base times rate. Let's continue with our question number 2. 10 is what percent of 20? Ilang percent ba ng 10 ay ng 20 ang 10? Let's see. Ilang percent ng 10 ang 20 ay ng 20 ang 10? Okay, let's wait. 50%. Okay. Shout out sa iyo, Omega Marie Cristobal. Yan. Ilan po? 50%. Yan. Tingnan natin 50% sa ating live stream. Daw, 52. Sabi ni Jamie, sir, 0.5. Convert that into rate na merong percent sign. So the correct answer here, sana walang typographical error. Grabe. Ang hirap ng live. Yan, the correct answer is 50%. Actually, yung ganitong problem, guys, hindi ko na kailangan mag-calculate. Kasi di ba, isipin nyo na lang, ito yung isipin nyo. Yung 20% natin, that is the whole. Di ba? That is the whole. And kung iisipin nyo, ilang percent ba yung isang buo? Di ba 100%? And 10 is half of 20. So what is the half of 100%? And basically, that is 50%. Okay. So yan, marami na akong tamang sagot natin. Thank you sa inyo lahat. May natuto sa ating live stream. No, not 5%. You need to, if nakuha mo yung 0.5, you need to convert that into, you need to move that 2 decimal places from left to right. Yan naman. From left 2 decimal places, Raisa. Yan. Kailangan mong i-move ng 2 decimal places. From left to right. Kasi alam ko nakuha mo dyan, di ba? Ang nakuha mo ay
ang nakuha mo ay 0.5. Yan, pakita natin 0.5. Para ma-convert mo siya into rate with a percent sign, kailangan mo siyang i-move ng 1 and 2. At lagay mo ng 0 dito. As you can see, dito ka nag-end. Yan. Again, percent. And that is equal to 50%. Yan po. Yan. Yan. Typographical error ng pala si Raisa. So, last question for this session. Last question tayo, guys. 20% of what number is 15? Oh, medyo mahirap yan, sir. What is the answer kaya? So, kung mapansin niyo, meron na tayo ditong given na, na rate. This is your rate. Kasi meron siyang percent sign. Tapos, meron na tayo ditong word na is with 15. So, basically, this is your percentage. Ang nawawala sa atin ay yung base o yung kabuuan. And to remind you, the formula for base is simply equal to percentage over your rate. Yan, tignan natin. O, tama si Princess, base daw ang nawawala, sir. Attentive kayo, ha? Yan. Ano kayong sagot natin dyan? Sa mga nanonood meron na 75. Wow. Later on, tuturo ko sa iyo yung mental calculation ko paano ko ginagawa ito. Yan. Okay. 75 daw sabi ni Ria. At sabi naman ni Harry, 75, sir. Yung base natin, tama, very good. Reveal na natin, di ba? The answer here is 75. So, shoutout sa lahat ng mga nakuha tama sagot from quiz number 1 hanggang quiz number 2. Okay, very good. Very good si Harry. What he did is 5 times 15. Okay, tama. Let me show you the solution kung yung ginagawa ko dito. Ang ginagawa ko dito, guys, kapag itong problem, is that, ano naman to? Hindi ko sinasabi huwag nyo gamitin yung formula kasi yun yung proper way. Pero kapag one verse ka na sa ganitong topic, ang ginagawa, inisip ko dito, guys, ganito. Ang inisip ko dito, ilang parts ba ng 100% ang 20%? Diba? Ang 20% ay 5 parts ng 100%. So, ang ginagawa ko dito, I will just multiply 15 by 5. And that will give you 75. Same kami ng ginawa ni Harry. Shoutout sa iyo, Harry. Shoutout sa iyo, Jamie, Princess, Sonia Limbo, and Omega Marie Cristobal. Tama-tama ang iyong mga sagot. Yan. So, alam ko yan na nag-end yung ating presentation. Yan. So, end na natin presentation natin. Nakakapagod, grabe, guys. Yan, stop sharing tayo. Yan. So, I hope na sa mga live streamers natin ngayon from YouTube and Facebook, natuto kayo sa ating session. By the way, I am Math Teacher Gon sa mga hindi pa nakakilala sa akin. I am Mr. Eduardo C. Gonzaga Jr. from Dadilino National High School. And meron tayong YouTube channel na Math Teacher Gon. At itong pinapanood nyo ngayon, this one is currently live sa ating Facebook page na Math Teacher Gon sa ating YouTube channel. And by the way, maraming salamat sa aming sponsor na Sweethearts Craving. Sila yung sponsor natin ng ating StreamYard account. So, ay tapos na. Medyo na-beaten si Cherry. Tapos na kasi 1 hour lang tayo and meron pa tayong next live stream. Yan. But don't worry kasi tomorrow guys, tomorrow meron tayong live stream starting 8 a.m. hanggang 12 noon. And I hope na kayo ay makapag-tune in sa ating live stream tomorrow. Ay tapos na. Medyo nalungkot siya. Nalungkot dito sa Cherry. Yan. Tomorrow meron tayo. Shoutout sa inyo lahat, sa mga live viewers natin. Let me know saan kayo, sang region kayo or sang place kayo, sang city, sang province. Sang province kayo ngayon? Habang naghahanda yung ating next teacher or tutor na si Prof. D. Yan. Tagasan kayo? Tagasan po kayo? Region 13? Region 13 talaga, sir. Region 13. Okay. What time daw tomorrow? Tomorrow, we will be live starting 8 a.m. Yan. Meron tayong
live streams tomorrow, 8 a.m. hanggang 12. Stay tuned lang kayo sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel. Yan. Okay, so that's all. I hope na you learned something from this video, and shout out sa lahat ng mga patuloy na nanonood. Ito, meron tayong Batangas Post at Tulay Elementary School. Wow, shout out sa mga taga Batangas dyan at sa mga nag-aaral, sa mga teachers and estudyante ng Tulay Elementary School. I hope na you can stay with us sa ating mga live streams kasi ito ay para sa inyo. Yon. Si Jeric, na-late lang ng konti, pero ito yung sagot niya. 75% po, sir. Yan. So, again, this is your math teacher, Gon. At maraming salamat sa inyong panonood ng ating live stream. And wait lang po natin yung ating next live session about statistics and probability. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. See you in our next session. Bye-bye!